కొందరు పండగలు శుభకార్యాల సమయంలో నగలు వేసుకుని ఇంటి పనులు వంట పనులు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో జెమ్ స్టోన్స్ ధరిస్తే మాత్రం తీసేయాలి. వీటిని ఎండలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వేసుకోకూడదు, లేదంటే త్వరగా రంగు మారిపోయి పాత వాటిలాగా కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం. నా పేరు సుచేత అండి. నేను పుట్టింది హైదరాబాద్లోనే, కానీ నా స్టడీస్ ప్రైమరీ స్టడీస్ అన్నీ ఢిల్లీలో అయ్యాయి. దాని తర్వాత నేను ఇంజనీరింగ్ చేసి కొన్ని రోజులు జాబ్ చేశాను. మ్యారేజ్ అయ్యాక నేను మా హస్బెండ్తో పాటు బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఐ కంప్లీటెడ్ మై MBA దేర్, అండ్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ MNC ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్, I had to leave my job because of my first baby. When my daughter was very young, we tried to buy her best of the sleeping set. Bedding ఏవైతే తీసుకున్నామో that started kind of allergy for my daughter, and that's how we both thought that we should get into the cotton beddings. అప్పటి నుంచి నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాను. కాటన్ ఫిల్లింగ్తోని, కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్తోని బెడ్డింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన బెడ్డింగ్స్, తర్వాత పిలోస్, క్విల్ట్స్ అవన్నీ. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద డిజైనర్ క్విల్ట్స్ దెన్ క్యానోపీస్ అండ్ ఆల్ ద ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ ఫర్ ద బేబీస్, బట్ విత్ ద కాటన్స్ ఓన్లీ. In 2017 May, I traveled to US, participated in a exhibition there. I took all my items displayed at the exhibition. Their entire products were sold out, and I was so happy. Then I stayed there for a week and searched for some importing agents there. I came back home, contacted those people, we got into some agreement, and then I started doing my business with the importers from US. This is how I started. My products are into 5 countries. When I started getting a very good response, very good feedback from mothers basically of the babies, they started asking me for the beddings and the quilts and the bed sheets, similar kind of bed sheets for the adults also. So I really gave it a thought, and then I started the business on a large scale. Now we have like a big team. We have 30 women working with me. మా USP ఏంది అంటే, we bring the ethnicity, we bring the simplicity, we bring the coolness into your bedroom with a luxury feeling. So that's what we do, and our tagline is hug of comfort. So we had a client actually who was a retired professor from university in Maharashtra. When he was suffering because of his insomnia, his wife has asked me for some solution because I was considered as a sleeping expert. So I handed over her a rasai, Jaipuri rasai, and within 15 days I got a reply from her saying that he started sleeping very well. And while sleeping, that person, the retired professor, was like hugging the Jaipuri rasai, and he was like sleeping all over the night. So for that particular picture which came in my mind, I made the tagline of my products that it's a hug of comfort. So we have a lot of comfort in our products. At the same time, the ethnicity is there, the luxury feeling is there, that calmness, that coolness is there in our products. We make products for the wedding gifts, we make products for the return gifts, for the birthday parties and all. So client feels very happy when the product is customized for them.
దాని తర్వాత మాకు కొంచెం పెద్ద సైజెస్లో లైక్ సింగిల్ బెడ్ అండ్ డబుల్ బెడ్ సైజెస్లో వీ హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ అ డిజైనర్ క్విల్ట్ ఫర్ అ girl's room, and this was made for a girl who is like 10-12 years old. So she wanted ruffles, she wanted a princess theme. So exactly ఆ బార్బీ బొమ్మ లేకుండా మేము ఒక ప్రిన్సెస్ ఫీల్ రావడానికని we had a bed sheet which was made with the frills and some patchworks on the bed sheet from the bed to the floor, and there were like thick frills, and then we have this 3 double frills on the quilt. We have some cushions color coordinated and design coordinated with this particular quilt in the set. Then we had a baby blue and baby pink kind of canopy in this set, which was like from the ceiling to the floor, so that girl could like wrap inside that particular canopy and could sleep feeling like a princess or a queen. Being woman entrepreneur is really tough. It's not that it's not tough. You have to take care of house, you have kids, you have family to take care, and at the same time you are struggling in the business. So it's not a very easy thing, but when you do that, you really need the support of the family. Your family is behind you. You need to adjust your schedule a bit. Your family should be ready for that adjustments. ఇవన్నీ అందరికీ ఉంటాయి, నాకు ఒకదానికి ఉన్నాయి అని కాదు, యాక్చువల్లీ అందరికీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే, అండ్ వెన్ ఐ సా రియలీ the women basically suffering, I thought that I should employ only women. So I started employing only women, and then I have a team of 30 women right now, and they're doing beautiful job for me. Everybody thinks that this is their own job and this is their own company and this is their own product, and they work along with me. We don't have any kind of boss employee relationship. We all are friends here, and this is what makes you proud when you see so many girls, women working along with you and going towards your goal all together in a team. So that's your major achievement. Second thing is, most important thing is, when you get the feedback from the client, and my clientele basically is from abroad, I really feel very proud when they use the India made product, completely India made product. We don't have anything, any raw material which we imported from outside. Everything is made in India, and when we get the positive feedback from this, we really feel happy, and that's the best thing to happen. చూసారుగా సక్సెస్ సీక్రెట్. ఇక పూర్తిగా అలంకరణ పూర్తయిపోయి పరిమళం కూడా కొట్టుకున్నాకే నగలు వేసుకోవాలి. ముందు వేసుకుంటే సౌందర్యోత్పత్తులు, పరిమళాల ప్రభావం వల్ల మెరుపు తగ్గిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఇది ఇవాల్టి నవ్య కార్యక్రమం. మరో సరికొత్త ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. ఈ కార్యక్రమాన్ని www.youtube.com/vanitaTV ఛానల్లో చూడండి.